Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Да. Недельный перерыв между роликами. Я просто удалял зуб мудрости, и все пошло далеко не по плану. Думал, будет, типа, не смогу нормально разговаривать где-то дня два, но в итоге всю Good неделю. evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. У тебя в сраку фонарик засунул, ублюдок. Зачем здесь печатная машинка стоит вообще? Вот так-то так This вот. corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. Ужасно. Wake, аж написано. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Какие-то сломанные у вас двери. Андерсон. Знакомая что-то фамилия. Эти вроде Одинсоны. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready. Это звучит странно. So I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed.
Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Так, дай туда пройти. Может, страницы лежат какие-то. Я вижу там термос, аж на втором этаже. Блин, если это просто реальный поворот, как сон собаки, это странно будет. Ну, в любом случае, опять же, есть вторая часть, с которой скоро выйдет, точнее. Так что это не совсем сон собаки. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Вот там Cauldron должен был Lake быть spread below us. I остров. could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. А где It Mirror's Peak? seems there's a Вот там? storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Охереть, он с такой высоты no упал? matter. This way, follow me. Якобы. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the I illness. let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside yourself. my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Ну, блин, так дверь открывать в Come таком along. положении. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Не, ну нихера себе, рысь завалить это так-то Scary, scary, scary. просто. Чё на шее? Emerson, I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll get involve him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. О, блин. Типичные разработчики видеоигр, типа. Шизоиды. Могу туда пройти? Пожалуйста. Я пошел в палату свою. Alan, please. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Я чуть не помню, чтобы он упоминал про генератор что-то, конечно. Может, я уже совсем отупел. Очередной QR, который я так в итоге не смог нормально вставить. Вот. Потому что скачать видосы нельзя. Вот, а те видосы, которые выкладываются неофициально, они в сратом качестве.
Ну и без субтитров, без прочей штуки такой. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Что, блин, там происходит? Добро пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Просите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не приходились на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Будьте терпеливы, большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения и ее аналог метод потока наиболее эффективны тогда, когда пациент активно вовлечен в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Мартышка. О, Одинсона. Или Андерсона. Brutism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Блин, почему я решил Одинсонами назвать, если Один, он не Одинсон? I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Страница? My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. Sorry, We have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god.
Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Да. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Ну и все. Фонарная леди, значит, да? So tired. Built the farm close to the lake, a place of power. We had parties there, man. Так они называют нас Зейном еще, Go there and have a потому что они party. думают, что мы писатель, который еще там в 70-х годах был. Там открыть страницу-то. Вот. Помощник рукопись Томаса Зейна. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Зейн ощущал, как рождаются стихи, обретая форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и казалось почти, что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться словами. Эмиль — это типа как Барри, его агент, плюс-минус. Так, а сколько там рукописей там? 5 миллионов? Ну, нормально. Boulder through the amp through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your Страница еще интересно есть? Вот это кто? Ты кто? Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Жуть. Я бы такое не повесил у себя. I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. So they won't shut up, and the writers won't shut up either because they have feelings too, and I have to listen to them because they're not scared of me. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Да ладно. О, термос. Страниц, я думаю, больше не будет тут. А, это моя комната. Окей, окей. Больше нельзя включить. Взаимодействие, по крайней мере, точно. Ну, давай попробуем. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Это вот то, что было до этого. Написано, что Андерсон напали на сестру. The chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Молоток. О, страница.
Барри в Hartman доме. kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Хартман, явно гордившийся этим местом, говорил без умолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию и долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Хартман, а где Ал?» Раздраженный вмешательством, Хартман остановился посредине предложения. Он кивнул Верзиле, стоящему в ожидании приказаний. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. Да, ё-моё. See, brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? С молотком на Sinclair looked bad. охренеть. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. Блин, молотком жахнуть человека — это довольно больно, я думаю. The backstage is all yours, Tom. Seize your destiny. Охренеть. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Maybe you could come out and beat our wrinkled adult diapered asses for it, since you're so tough. Так. Картина. Фото. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. I represent a celebrity. О, это Барри. They'll be looking for me. Oh, that's how you want to play it? Is that how you want to play it? Это кабинет. It'll be hardball. Так, ладно. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Типа когда она звонила, якобы. Интересно. Мод подводит Хартмана. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it.
The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Хартман был недоволен, Мот видел это в его глазах. Сам он тут же опустил взгляд, он все испортил и знал об этом. Стыд поражения был невыносим. Мот не думал, что Уэйк попросит об отсрочке, и ляпнул 2 дня, меньше, чем просил Уэйк, чтобы показать, кто здесь главный. В планы Хартмана это не входило. Хера тут картины, блин. Это типа стаки, наверное. Вот это хер пойми кто. Все остальное такое непонятное. Ну что, Барри? Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Я либо уже читаю сквозь строки, либо я не понял, что за переключатель еще. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Такой счастливый. Так, мы страниц надавали, судя... А, одну только? Чё? Я думал, будет несколько. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Хартман наблюдал за падением Алана Уэйка в бинокль. Когда писатель рухнул в воду, он приказал Джеку направить лодку к нему. Это место легко было разглядеть в темноте, хотя в лодке и горели все огни. Это место легко было разглядеть, хотя в лодке и горели все огни. Сигнальная ракета не затонула и горела даже в воде. Когда мотор затарахтел, Джек включил радио погромче. Музыка грохотала и лязгла. Такое бы, без сомнения, пришлось по вкусу братьям Андерсонам. Но Хартман сделал вид, что ничего не слышит. Уэйк наконец-то был у него в руках. Надо фонарик. Хера себе. А, оно идет.
Понял. Понял. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Так, а вы будете уничтожаться или нет? Нет еще страниц? Вроде нет. Ау. Я уже забыл, как играть. Вроде на РБ. Ну... Еще страниц. Задача Хартмана. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Что-то все страннее и страннее перевод, но Хартман знал, что он не творец, у него не было чистолюбивых устремлений в этой области, и он уж верно не хотел кончить так, как все представители творческих профессий, с которыми он здесь работал, с немыслимой извеченной душой, если не хуже. Для Хартмана было довольно осуществлять творческий контроль и давать направление, быть продюсером. В любом случае, большинство этих людей нуждалось именно в этом. И, конечно, подходящие субъекты встречались крайне редко, потому что он вроде сказал в английской версии subjects, а не objects, если я правильно расслышал. И чё? Он сейчас мне... Да. Давай еще раз тогда, что? Ау. Ау. Серьезно. Кстати, нету никаких страниц еще. Мало ли. Тут явно есть термос. Да иду я. Гомонись. Что за обелиск с Dead Space? Приостановлено Лорен Миллер, 1989. Ладно. Дай фонарик. Take this. Это дефолтный, да? Нихера себе. А почему они желтые стали? Фонарик не усиленный, к сожалению. Так вали, я-то справлюсь. Батарейки. Удивительно, что Барри все еще живой. Я почему-то думал, что он слишком эксцентричная мразота и убьет его первым. Потому что такое чаще всего бывает с эксцентричными мразотами.
Блин. По правой руке нужно идти постоянно, если я правильно помню. Как? Не верь Эмилю или Эмиль... Эмилю. По правой руке, по правой руке. Что-то здесь не то. Уэйк видит сцену древних богов. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Я разглядывал предметы из обихода викингов, разбросанные вокруг поразительного сооружения в центре. Это была полноразмерная сцена с отличной звуковой аппаратурой и многочисленными украшениями, включая дракона. Чтобы построить такое в глухом поле, требовалось особое безумие. Когда небо с сокрушительным грохотом раскололось и грянула музыка, мне странным образом показалось, что так и должно было быть. Допустим. Звучит круто. Если мы туда пойдем, это будет круто. Так, значит, по кругу пойду, насколько я понимаю. Или это тупик, окей. Просто интересно, где... Угу. Где тот проход, который был до этого? Волынчик. Достижение. Не знаю, что это значит, но что-то значит. О, страница. Хартман и авария энергосистемы. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Хартман торопливо шагал по коридору. Ему не по душе было оставлять Уэйка в ту самую минуту, когда писатель наверняка наиболее восприимчив к его методу лечения. Но это была необычная буря. Уэйк писал, и этим пробудил нечто в глубинах озера. Теперь оно шло за ним. Хартман, само собой, давно уже подготовился к подобной ситуации. Слабоумные барацы отвлекут Уэйка. А он, Хартман, тем временем еще раз все проверит. Просто на всякий случай. То есть это в тупик меня привело бы в самом начале. Забавно. Пусто. Ну это был какой-то слабенький лабиринт. Но мне забавно, что если реально идти постоянно по правой руке, постоянно поворачивать направо, то есть если даже зашел в тупик, ты делаешь поворот направо, потом идешь по стене. Опять получается. Это, конечно, очень долгий метод, ты очень долго будешь выбираться, но выберешься в итоге, это точно. Ну что-то там, босс. А, это Хартман, что ли? А, нет. Так ему все равно, я понял. Ау. Ау. What?
We don't want to be fighting it. Makes me sad. Собрано? Нет, не собрано. Вот вороны прям самое мерзотное, что есть в игре. Я просто не понимаю, это работает или это не работает. Потому что не похоже, что работает. Типа нужно птиц сначала. Да ёп. Да какого хрена-то? Сраные птицы. Да что, они откуда все лезут? Это не помогло? Ау. Ау. Да чтоб тебя. Мне просто интересно, ее вообще можно шлепать? Охренеть. 2 обоймы. Практически. Неприятный медбрат. Мне интересно, будет ли во второй части вороны? Вороны, хер пойми, кто они там. Ну, блин, вторая часть. Опять же, попался геймплей недавно. Охренеть, как выглядит круто. Все эти отражения. Мод в ответе. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Мод знал, что Уэйк умнее. У него было больше денег, красивая жена и все, что он мог пожелать. И Хартман говорил, что Уэйк важен, а значит лучше Мота. Но теперь командовал Мот. Он ждал, что Уэйк будет ныть и унижаться, но оказалось, что был готов к борьбе. Мот знал, что задел самую чувствительную струну Уэйка. Вот бы взаправду заполучить его жену. Эта мысль заставила содрогнуться. Так, я надеюсь, я не просрал какую-то записку в итоге. Типа была не обязательная записка. Хотя сюжетные записки, они как бы на самом видном месте всегда лежат. То есть это просто как описание чувств каких-то предметов и так далее. Самое прям... Ух, нихера. Да ёпта.
ненавижу эту хрень. А ты вообще меня ударил? А, нет, ударил. Забавно. Так, окей. Еще одна страница. Окей, хорошо. На Барри напал For the одержимый. moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Пока Барри просто радовался, что выжил после падения, Алан не было рядом, и забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алан не найдет пути вниз. И, услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как из-за кустов к нему метнулась тень в форме человека с высоко занесенным топором. Барри закричал и вскинул вверх руку. Мир взорвался. Ну, понятно. Все-таки его шлепнут. Да блин, не трясись там. Так, Эмиль. Эмиль заставила Тома сделать это. Нечто. Это нечто. Револьвер. Батарейки. Там вроде ничего не светится. Вроде. Да, ёпта, опять кусты. Так, гопники. Хера ты. С двойным ударом. С граблями. Так. Окей, здесь еще нычки все-таки есть. Хорошо, хорошо. Вообще, мне интересно, какие враги будут еще. Потому что я видел, по крайней мере, геймплей за сагу с второй части. Враги какие-то чуть странные были. Типа это прям реально тупо сгустки тьмы какой-то. Не более. Может быть, конечно, так, чисто первый геймплей. Ну, то есть оно прям... Либо это просто слишком графонист, скажем так. Поэтому так выглядит. Тут-то просто чел немножко с туманчиком. А там нет, там все посерьезнее. Барри. Итак, Хартман усыпляет Уэйка. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Хартман смотрел, как с лица Уэйка уходит напряжение. Парень был упрямцем, нечего и говорить. Даже лежа он почти умудрился во второй раз сломать Хартману нос, но со временем он сможет прогнуть Уэйка и дать ему нужное направление. Да, Уэйк был самым многообещающим со времен Тома, несомненно. «Хороших снов, Алан», — прошептал Хартман, улыбаясь, — «а я уж о тебе позабочусь». Он шмыгнул пульсирующим от боли носом, сглотнул кровь и почти не ощутил ее вкуса. Блин, вкус крови во рту — это одно из самых противных вещей. Особенно после стоматолога. Особенно после удаления зуба мудрости. А ты как там оказался опять?
Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Я понял. I'll find it. Don't worry Блин, about я не it. нажал. Я хотел по привычке что-то сделать другое, а только я не помню что. I'm on it. Я понял, спасибо. Опять не то делаю. Я просто пытаюсь понять, почему я это делаю. Just hang on, Al. Да чтоб тебя. Четвертак нашел, молодец. Да что? Да чтоб тебя. Блин, а почему я это использую, эту кнопку, я не понимаю. А, я, наверное, понял, почему. Или нет? А. Очень интересно. Охренеть. Ты что? Шериф. Жизнь какая. Я ж просто ассасина проходил, пока говорить не мог. Возможно, это побочный эффект ассасина. Да схватит меня. Не стукай. Так, это все? Что я бы за патронами сбегал. О, дверь открыта уже. Please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.